Barabara mtazamaji, natumai Jumatano yako inakwenda vema. Uhali gani? Karibu kwenye taarifa za Shina la Upeo. Asante sana kwa kuchagua kutazama runinga hii. Ni yenye wako Andren Kilemi. Karibu tuandamane hadi tamati. Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Wafula Chebukati ameteta kuhusu ukosefu wa fedha katika juhudi za tume hiyo kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Tume hiyo iliwasilisha ripoti yake kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo kwa kamati ya pamoja ya sheria na haki. Wanakamati hao wakieleza hofu yao kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. That is 1 year, 1 month, 16 days and 20 hours. It means definitely we will not have delimitation. Is that the official position of the commission? We just want to understand that. I think we have issued the boundaries review operation plan, which was furnished to the committee, and what the team is doing now is undergoing or carrying on data collection in various counties. Where we have reached, Mr. Chairman, even if we are to calculate and say, for example, Mr. Chairman, we are to do boundaries delimitation, how long will it take? And whether within 1 year we can be able to complete the same and use the report for the purpose of general election. Bearing in mind, for example, how long it took last time to do boundaries delimitation, Mr. Chairman. It is for that reason, when you look at the competing resources, the human resource that is going to be used, the challenges in terms of financing, Mr. Chairman, I don't see it feasible that we'll be able to do boundaries now and complete it and use the same in the general election. You know, I've had some people out there who, in the marketplace, talking about postponing elections. And this is central to the presidential elections, because presidential elections are held in constituencies. I think there is a number of contradictions. I don't know whether I should trust Mrs. Kamindo or I should trust Marijan, because Marijan said it is practically impossible to finish the delimitation exercise by next year elections. And I did say that we want to trust your professional opinion. Ms. Kamindo says you can adjust the timetable and have the 70 constituencies in place. The CEO says that is not practical. So I don't know what position we are going to take as a committee. Whether we trust your technical staff, Kamindo, or we take what we have received through your memorandum, which says that this exercise cannot be complete before March 2023. So, Chairman, which position should we take? Yeah. You are sending us mixed signals. We're looking at the matter in court in the Court of Appeal. And as far as the commission is concerned, this matter is sub judice, and we cannot possibly, as a commission, now plan on a matter which is in court and say this is what we shall do or this is not what we shall do. Kwingineko, baraza la magavana limetangaza kupokea zaidi ya shilingi bilioni 45 kutoka kwa Wizara ya Fedha. Mwenyekiti wa baraza hilo akizungumza na wanahabari jijini Nairobi ameeleza kufurahia hatua ya wizara hiyo
kuendelea kuitikia ombi la serikali za kaunti. Fedha hizi zinasambazwa wakati ambapo kaunti kadhaa zinazidi kuweka juhudi za kudhibiti msambao wa corona ambao umesababisha kaunti 13 za magharibi ziko chini ya masharti makali ya kudhibiti msambao wa corona. Earlier today, an additional 39.244 billion was dispersed, bringing the equitable share balance onto the counties to 58.906 billion. Owed. For this show of goodwill by the National Treasury, I once more wish to thank CS Yatani for this show of goodwill to our request and to the county government. In respect of the 58.9 billion still owed to the counties, we request him to release it next week so that the counties can utilize it to pay the pending bills during the next 10 working days. The transport sector presents a weak link in the fight against COVID-19. This is presented by the nature of the sector and the number of people that depend on public transport in Kenya. Whereas county governments are doing their best to regulate the sector, they are faced with low adherence levels to regulations, and human and traffic, especially at border points. We still urge the national and county governments to ensure speed operations at border crossing areas to avoid overcrowding, taking into consideration road safety for freight and passenger movement. We also urge citizens to comply with the social distancing, minimize the overcrowding at the bus stops in order to avoid the spread of the virus. Na gavana wa Machakos Alfred Mutua ameikashifu Wizara ya Hazina ya Kitaifa kwa kuzigawia kaunti 15% pekee ya fedha. Gavana huyo amesema kuwa serikali kuu inadharau gatuzi, hali ambayo itasababisha migogoro kwenye kaunti hizo. Akizungumza na wanahabari mjini Mombasa, Gavana Mutua amesisitiza kuwa kaunti sasa zitaanza kutotoa huduma muhimu kama vile afya kwa wananchi. If you believed in devolution, you would put emphasis first on devolution. Hata kama pesa ziko, kwanza unalisha devolution. Halafu baadaye unalisha wengine. Lakini you cannot say that the government is so broke that they have not had any monies to do anything. And yet we know counties, national government wamelipa mishahara, majeshi wamelipwa, polisi wamelipwa mishahara. Our counties will not pay our people. Kwani watu wetu waliumbwa na shetani na our national government wakaumbwa na Mwenyezi Mungu? Hapana, ni madharau. Tuliambiwa tutazipata pesa wiki iliyopita, ikapita. Tukaambiwa tena tutazipata pesa hivi leo. Leo imefika, tujapata pesa. Sasa tumeambiwa kwamba tutapata pesa hapo kesho. Inaonekana kuna mchezo wa pata potea. Na mimi ningependa kusema kwa niaba ya ndugu zangu magavana wengine, maisha ni magumu. Hospitali zetu hazina madawa. Sasa tumwambia watu wanaokuja hospitali waanze kununua sindano, waanze kununua gloves, vitu ambazo tunapaswa kuwapa wananchi huduma bila hao kuambiwa wanunue. Jambo la aibu sana. Mimi nataka kusema kwamba tusipopata pesa wiki hii, ikiwa kesho siku ya Alhamisi by jioni hatuna pesa, basi inamaanisha kwamba kuanzia Jumatatu mimi kule Machakos nitaifunga kaunti yangu. Inamaanisha kwamba nitapunguza huduma ya afya, nitapunguza huduma zingine ambazo wananchi wanapata. Tuambia kaeni nyumbani, kwa sababu hatuwezi kuwahudumia bila madawa, hatuwezi kuwahudumia bila watu ambao wanaweza kuwatibu, kwa sababu madaktari wengine wanaofanya kazi kwa locum wa kaunti yangu hatujalipa miaka. Na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA inaendelea kufanya mnada mkubwa zaidi kuwahi kufanyika Mombasa kabla ya kumalizika kwa mwaka huu wa kifedha mnamo Juni 30. Hatua hiyo inatarajiwa kukusanya takriban shilingi milioni 200. Magari 314 na makonteina 222 yaliyo na mkusanyiko wa bidhaa kama vile nguo na vifaa vya nyumbani. Zoezi hilo linafuatia tangazo la KRA la Jumanne kwamba mizigo itapigwa mnada kabla ya vitu hivyo kupitisha siku 30 za kuhifadhi katika magala 11 mjini Mombasa. Everybody has a chance, an equal chance to win.
The auction process is always an avenue for KRA to collect extra taxes. And particularly the timing of this auction is almost at the end of the financial year. So we will be hoping, we will be banking on you to ensure that we will get some additional revenue. We are very happy by the turnout. I think this is one of our highest number in terms of the turnout. Nafurahia sana siku leo hii opportunity ambayo tumepewa. Kuna bidhaa nyingi tu ambazo ziko hapa zinakuwa auction kama magari, so nguo, so mimi my main interest hapa ni nataka nipate pickup ya biashara. So that's why nimekuja hapa, na nilikuwa nimekuwa introduce na friend wangu alikuwa amenitumia sample ya magari. So ndio nikapata hiyo interest ya kuja. So nafurahia sana siku ya leo and I'm hopeful itakuwa successful. Tukitoka mjini Mombasa turejee hapa jijini ambapo utoaji wa chanjo ya corona awamu ya pili umeanza katika hospitali ya Mbagathi. Zoezi hili likianza siku chache tu baada ya kuwasili kwa chanjo hiyo. Chanjo 1360 kutoka nchini Denmark ziliwasili usiku wa Jumatatu. Chanjo hii inatoa nafasi kwa wale waliopokea chanjo ya kwanza miezi kadhaa iliyopita na pia kupambana na wimbi la 3 la corona ambalo visa vya juu vimekithiri kwa baadhi ya kaunti humu nchini. We really need the second jab because it's quite important, because the first one is to protect yourself from the virus, then the second one will be to protect others from the virus. So I think it's very important. So I was not worried. I knew it would come. Nilikuwa na hofu kwa sababu Minister of Health walikuwa wamesema kwa hizi chanjo haziwezi changanywa. So nilikuwa na jinsi pengine kutakuaje, na niliposikia kuwa ishara ya pili imekuja nilifurahia kwa sababu nilikuwa nimepata message kutoka Minister of Health nikuje huko on 17th. So nilikuja on 17th nikaambiwa bado, na so venye tuliona through the media dawa zimeingia, so nikafurahia. Na serikali imezindua kampeni ya siku 10 dhidi ya ugonjwa wa ukambi. Kampeni itakayoanza Juni tarehe 25 katika kaunti 22 zilizoko kwenye hatari kubwa zaidi ya maambukizi. Akiongea katika uzinduzi huo, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi amesema kuwa kampeni hiyo itakayogharimu shilingi milioni 800 italenga jumla ya watoto milioni 3.5 walio kati ya umri wa miezi 9 na miezi 59. Kenya remains at constant threat of measles outbreaks, as has been witnessed over the last 1 year, in which outbreaks have been reported in various counties, including Mandera, Wajir, Garissa, West Pokot, Tana River, amongst other counties. The unprecedented increase in the number of unvaccinated children and the accumulation that we've all talked about, Dr. Rose shared with us in the presentation, that we have about 2.1 million susceptible children, and of course the ongoing COVID-19 pandemic has compounded this problem. A risk assessment was conducted in the country with the support of WHO, and 22 counties were identified as being very high risk for measles outbreaks. This includes Kilifi, Mandera, Wajir, Garissa, Baringo, West Pokot, Turkana, Tana River, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Busia, Homa Bay, Migori, Kisii, Kajiado, Nairobi, Bomet, Bungoma, Kakamega, Narok and Vihiga. Na mtazamaji, utaniwia radhi, ni miezi 9 na miaka 5 wala si nilivyotaja awali. Kwingineko ni kwamba barabara kuu ya Thika na ile ya Uhuru zitafungwa kwa muda hapo kesho kuanzia saa 2 asubuhi wakati mashindano ya mbio za magari yatakapoanza. Mkuu wa trafiki jijini Joshua Omukata amewatahadharisha wanaotumia barabara hizi na kuwataka watakaotumia au watakaokuwa kishangilia magari haya kuwa waangalifu. Magari yataelekea ukumbi wa KICC saa 2 asubuhi. Mbio hizi zitaanza saa 7 kasorobo. The ceremonial kickoff is taking up at KICC
We are having cars right away now at Safari Park Hotel. And I want to explain the itinerary of the exercise. From Safari Park, the vehicles tomorrow very early in the morning at around 6 will be proceeding to Kasarani Stadium. And at around 8, they will be proceeding to KICC through Thika Road to KICC, where the ceremonial flag-off is going to take place. The first car will be flagged off at around 12:45 to Ngomongo in Kasarani, where the spectators and where the whole event will start. And this event is an international one, which is going to attract a lot of vehicles, a lot of people going to spectate. And in this regard, therefore, and the main purpose here, we are looking at the safety. During this period, some roads are going to be disrupted. That's the flow along some roads are going to be disrupted. And it is for this reason that I urge the public to bear with us, that we are going to disrupt some roads to have safe way for these rally cars. Na katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo tawi la Busia Moffat Okisai amelisuta vikali baraza la mitihani nchini NEC kwa kuchelewesha malipo ya walimu ambao walisahihisha mitihani ya kitaifa ya mwaka jana, huku baadhi ya walimu hao wakiendelea kukabiliwa na wakati mgumu. Okisai amesikitishwa na hatua hiyo licha ya waziri wa elimu kuwataka kuharakisha usahihishaji wa mitihani hiyo. It is very embarrassing, demeaning and humiliating kuona ya kwamba waziri alikuwa na nguvu mingi for examiners to meet the timelines when it came to marking of exams and eventual release of the results. It is ironical to see to it that not a single timeline was given on when the main actors of exam marking are going to be given their honoraria. Examiners, as we are talking, have been unable to meet their financial obligations. For example, rent, payment of school fees, and other bills, citing non-payment and compensation from the Kenya National Examination Council. Kwingineko, kaunti 13 za ukanda wa Nyanza na magharibi mwa nchi zikisalia chini ya masharti mapya ya kukabili virusi vya janga tandavu la corona. Mkenya mmoja mwenye umri wa makamo na mkazi wa kaunti ya Marsabit amesafiri mamia ya kilomita hadi ukanda huo kwa kutumia baiskeli ili kuwahamasisha wakazi dhidi ya virusi vya corona. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu zaidi. Unapomuona Fredrick Ochieng kwa mara ya kwanza hapa kaunti ya Trans Nzoia, ni vigumu kubaini moja kwa moja kuwa amesafiri mamia kilomita kwa baiskeli kutoka kaunti ya Marsabit anakoishi, nia ikiwa ni kujitwika jukumu la kuhamasisha wenyeji kuhusu janga la corona. Corona ni ugonjwa inaua na inaua kwa haraka sana. Corona haichagui pesa zako, haichagui maisha yako, haichagui umri yako, wala haichagui rangi yako na kabila lako. Lakini ni nini kilichomchochea bingwa huyu kuchukua hatua hii? Wazazi wengi wamepata kupata jeraha kwa kupoteza kazi. Unapata makampuni wamefunga makampuni zao, zingine zimefungua, lakini wamefukuza wafanyikazi kwa maana wanataka kuweka ile masharti walipatiwa na wale madaktari wapunguze ukali wa corona. Unapata wafanyikazi wamefukuzwa ndio tupate social distance. Sasa unapata familia mengi wanapata kuuana, unapata vifo zinatoka, divorce ziko kwa wingi, watoto wanaingia mtahani, uwizi umeanza kuchangia tena. Usafiri wa Ochieng unategemea baiskeli hii, na unapotazama utaona ametundika mikoba kwenye baiskeli, mikoba ambayo pengine imehifadhi vifaa au pia chakula kwa matumizi akiwa safarini, kumwezesha kustahimili changamoto
za safari yake. Ukienda kule Tana River kutoka Hola hadi Gaseri sub-county ya Tana River kule, unapata ni pori, wanyama wa porini wako pale. Unaposafiri unatembea peke yako. Mimi ni baba, nina watoto na nina mke. Unapata unawaza watoto wako, unawaza mke wako, unawaza uliowaacha wapendwa wako kule nyuma. Unapata unasafiri kwa mwendo wa kasi, unajaribu kukimbishana na kaunti ambayo inafuatia. Unapata unakosa kukula lunch kwa maana unafuata zile makilomita na unakimbishana na jua isije ikakulemea ukalala kwenye pori. Ni jambo lilomvutia na kumfurahisha mno kamishna wa kaunti hii Samuel Ojwang aliyempa kongole. Amejitokeza kusafiri katika kaunti zetu zote 47, wanasafiri na baiskeli yake kukumbusha Wakenya, himiza Wakenya na kuomba Wakenya watii maagizo ambayo yametolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya ili waweze kulinda maisha yao. Kufikia sasa Ochieng anadai imefanikisha usafiri kwenye jumla ya kaunti 39 nchini, kutoa hamasisho anayoamini itasaidia kwa njia moja au nyingine kulemaza makali na msambao wa virusi vya korona. Kutoka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia, nikitaarifia TV47, jina langu ni Bonfas Barasa.